wel leuk vind buiten trouwens. Koepertje, vind je het leuk om buiten te spelen met baas? Ik zou maar lekker laten. Ik weet alweer hoe erg. Nou, als hij zo klaar is met bezemen, ga ik wel weer doorfilmen. Want dit is dan weer wat minder leuk om naar te kijken. Alright, 1 week late. Apologies for that. This video is all about anti-freeze and trying not to freeze. It's about the ice and the boat, and the ice and the sailor. A little bit of experimenting. What happens if you go into the ice for a prolonged period of time or stand in the snow. So yeah. If you want to see me red as a shrimp, follow this video. But first up, preps for the boat. So we had our last sail of the season with Kate and Louisa. And after that sail, basically we wanted to go to the south of France and left the boat here. And as you never know when it's going to freeze, we put antifreeze in all the through holes, in the toilet, and also in the engine. So the easiest place to put it in is in the sink. You just put it in the sink, and then obviously it follows the hoses, and it comes right here with this through hole. So I wait until there is like something in it, and then I just open the through hole a little bit and then close it again. So another easy place is the toilet. You just put it in the toilet, flush it a couple of times, and then it goes into the back here, follows that hose over there, goes up into the day tank, and then follows that hose to go back out. And there is a through hole there as well. So the most important thing to protect, besides the through holes, which are truly important, is the engine. And not only the engine, but also the inlet for the engine. So the inlet for the engine is right over here. So the inlet for the raw water intake is right here. So this tube is connected to a through hole. It goes into the raw water filter. This is a big filter that filters out the big chunks. And then it goes out. So here you see a hose that goes all the way below there. And it basically goes to the hose I showed you. This is the raw water pump with behind this lid the impeller, which you need to check on a regular basis. And then it puts the water out again to a ontluchter. I need to look that up. And then it comes back from the ontluchter, and then it goes into the cooler. So what you need to do if you need to make sure that your engine is ready for winter is actually put a lot of coolant in this thing. So what we do is we take the coolant, we pour it into the raw water filter, and then we push it through until we see it at the back of the boat with the exhaust fumes turn pinkish, and then we shut off the engine. And then you know that all the hoses, the whole system is filled with antifreeze. So having the engine and the through holes protected with the antifreeze. Next on the list was getting the sails off, because you don't want to leave the sails out during winter, because you might get mold in your sails. But as it was already cold and damp in any case, the biggest challenge I always have is drying them, because it's quite a bit of sail and it's not something you just put in your house easily. But with COVID around the corner, that actually gave us an opportunity to just lay out the sails in the office, as there was nobody there, and I could go there in case of emergency. And this was clearly an emergency. Using the office where it's normally not used for. Drying out the sails. We have matching colors.
office. Yes, baby. So, boat ready, time to put up the Christmas tree lights, and fortunately our neighbor who has a crane did it this year for us, so that was pretty impressive. And then we took the opportunity to drive to the south of France. As you know, the parents of Sacha lived there, and the legislation allowed us. It wasn't advised to do it, but it allowed us, and we hadn't seen them for a while. So we drove down there, were welcomed in the usual fashion with an Amsterdammetje, and had beautiful breakfast, lunch and dinner, because that's what you do if you're there. And after a flash visit, I would almost call it, where we enjoyed and supported them in the tasks that needed to be done, we drove back, which was actually quite a weird experience in itself, because there was virtually nobody on the road. Een typisch gevalletje anticyclisch denken. Als er geen advies is, of een advies is om niet te rijden, zou ik zeker niet moeilijk doen. Er is helemaal niemand. Als we over de grens gaan bij de Pays-Bas. Nederland. Ja. Kut 100. Oh ja, dat was ik er weer vergeten. Ja. Nou ja. So returning from the south of France with the nice crane and the lights inside, and a nice addition from the neighbor, by the way, who expressed his feelings on the COVID situation. We arrived on the day before New Year's Day, and we started prepping for New Year's Day. So we made oliebollen. My brother visited us, and we had a splendid evening in which we basically looked back at it, a very successful year, looking at it from a boat-wise point of view. We started a lot of things, and it's always nice to contemplate on it and have a drink. And as we don't drink alcohol, we were fresh and bright the next day, and actually concluded it would be good to join the New Year's dive that we always do in the neighborhood. So talking with quite some people on the New Year's dive, I actually came to an insight, and I thought, like, what happens if you fall off a boat? Like, you know, if this water is so cold and you can only stay in there for, like, say, a minute and a half, like, what happens if you fall in the water? Like, how long can you actually survive? And this made me think, like, hey, can I not experiment a little bit with that? So I bought a book from Wim Hof. I'm not sure if you know him. It's the Iceman, I think they call him. And that made me try to experiment a little bit with it. Kijk, die eentjes die doen het voor. Zo moet het. Je moet wel eerst het ijs kapot trappen. Nou, wat doe je? Ga je erin rennen of... Eén keer, misschien nooit weer, of misschien nog wel een keer. Ik zit heel dicht op je, dat is best wel jammer. Vind ik. Wacht even. Draai je om, dan kan ik je gezicht zien. Je lijkt zelfs wel een beetje op Wim Hof zo.
waarom je dit doet, hè. Dit is volledig vrijwillig. Ik heb hier niks mee te maken. Hij heeft wel een mooi uitzicht. Dat wel. Dat het wel grappig is, dat er gewoon mannen in de bouw zijn hier. Die zijn gewoon aan het werk. Kijk, daar komt het riool van de bouwplaats. Nee, dat is gewoon water. Kijk, en ondertussen zit hij er nog steeds, malle Pietje. Nou, ik vind het wel cool wat hij doet. Het is fucking koud. Kijk nou. Pas maar op dat je niet invriest. Oh. Oh, dat is grappig. Kijk, dan moet je zien. Oeh. Hoe rood die is. En koud. Oh, ben je slippers kwijt? Ja. Is die dus... in de modder gezonken. Je bent zo rood als een kreeft. Die dan, behalve het stukje waar je niet mee in het water bent geweest. Nou, wat is je eerste reactie, Jan-Willem? Koud. Ja, zo zie je er ook wel uit. Oh, en een klein probleempje als ik geen slippers meer heb natuurlijk. Oh, je hebt ze ook echt laten zitten daar? Ja, ik heb het nu echt wel koud. Oh. Mag ik met badjas? Ja, natuurlijk. Ja, dat is een mooi experiment dit. Maar dat was het? Of is het voor herhaling vatbaar? Ja, ik ben nog even benieuwd. Mijn hele lichaam tinkelt nu. Ik heb eigenlijk geen kracht meer, dus dat is wel goed om te weten dat je dus... Je kan maar heel lang blijven zitten, maar je kracht loopt natuurlijk uit je lichaam, want je bloed loopt uit je lichaam. So this first experience, I was quite amazed with what happens to your body. So you can be in the water for about 3 minutes, and then you start losing strength. So wear a life jacket if you're sailing in the Netherlands and the water is the temperatures it was cold. Quite an experience, and I wanted to take it a step further. Basically, Wim Hof has 2 experiences. One is more the shock and getting into the cold water and just being in there and then getting out at a certain point of time. And the other one is like cooling down slowly but steadily, like climbing a mountain when it snows, or cleaning up the balcony when it snows. Dames en heren, het sneeuwt. En kijk hier, er staat een man in een zwembroek met een heksenbezem voor de deur, die ik nu dicht doe. En nu heeft hij bedacht dat hij weer een... Het ziet er echt niet uit. Een Wim Hof challenge gaat doen. Moet je hem nou zien staan. Oh, wat koud. Ik hoop dat er iemand langskomt die denkt dat hij gewoon eens knettergek geworden. Hij staat dus te bezemen, het balkon te bezemen. Ja. Nou ja, je moet er maar zin in hebben. Ik ben benieuwd wanneer de eerste buurman of vrouw zich gaat melden. In de appgroep van de... In de appgroep, ja. Welke idioot is dit? Ik denk dat Koopmans het wel leuk vindt buiten trouwens. Koepertje, vind je het leuk om buiten te spelen met baas? Ik zou maar lekker doen. Ik weet alweer hoe hard het Nou, als hij zo klaar is met bezemen, ga ik wel weer doorfilmen. Want dit is dan weer wat minder leuk om naar te kijken. Oh. Oké, nou daar gaat hij weer. Hij heeft nu een stoel te pakken. En dan gaat de koning op zijn troon zitten. Kijk nou. Ja, de koning van het sneeuw van de sneeuw. Weird hands. Ik snap niet zo goed wat hij aan het doen is. Oh, ja, jezus. Nou, hij zegt dus dat hij zo meteen daar in die sneeuw gaat zitten. Nou, ik ben benieuwd of hij het gaat doen. Staat hij daar nou weer te rommelen? So I have to be honest. I sometimes feel for Sacha because she has to stand up with this weird dude that is going to like stand in the snow and clean it up and yeah. So sorry, mopje.
But the fun part is that she actually doesn't put her feelings under stoelen of banken. Seats or benches is the Dutch saying. And it's pretty verbal about it, actually. Ja, je wil naar buiten. Ga maar kijken naar die andere garen daar. Doe maar. Ga maar. Doe maar. Ga maar. Doe maar, ga maar kijken. Hier, moet je nagaan. Onze hond, Nova Scotia. Ik weet niet of je weet waar dat ligt. Dat ligt in Canada. Daar is het over het algemeen best wel koud in de winter. Die wil niet eens. Jezus. Ja, ik stop ermee hoor. Doei. Waarom is het koud? I have met an angel in person. She Nou heeft hij daar een hoopje geveegd. Oh, hij doet zijn klompen weer aan. Hij begint al een beetje rood te zien. Wat zo heel wat. Cooper zit first row. Oh, hij gaat zitten. Nou, nou gaan we hoor. Kijken of ik kan inzoomen op zijn gezicht. Ja. Kijk hoe lang het duurt voordat hij sneeuwkool krijgt. Die hond. Ik vind het zo klaar hoe je bent. Niet een beetje apart. Misschien moet hij gaan liggen in de sneeuw. Dan klik je even op het raam en dan doe je een lichtbeweging. En dan moet hij daar. En dan gaat hij doen. Oh, ik denk dat dat net een spijkerbed is. Ja, Waar je dan in gaat liggen. Wat een mafkeesje. mafkeesje. Oh, daar komt er gauw weer overheen. Dat was toch een beetje te veel van toen. Nou, en wat is je eerste reactie na 10 minuten buiten? Dat is wel een soort van vis. We zijn er wel achter waarom jij dik bent geworden. Ja. Want je bent een speklaag gaan bouwen voor dit soort acties. Kijk, nou, trillen. Dat is grappig. Nou, ga even zitten anders val je Nee, niet. juist niet. Gaan een beetje bewegen. Kijk, je handen joh, zijn helemaal vuurrood. Ja. Zo voelt een kreeft zich dus ook als die in de kokende water wordt gegooid. Nou, die voelt zich wel anders. Nou, mijn handen voel ik wel. Dat gaat wel goed. Ja. Lekker. Lekker. I'm alive! So, as a conclusion, I would say don't underestimate the cold of the water if you are in colder climates. I think 3 minutes is not a lot to get back to somebody that falls overboard. So lifelines are on the to-do list. Wearing a life vest, I'm quite picky on. I really think you need that if you fall in, if the water is not that warm yet. Yeah, knowing how to behave. Lay still, don't start swimming, don't start putting off clothes, just lay still and wait before you're being rescued. And if you don't believe me, turn the knob on your shower to cold, especially in winter, and then you kind of know what I mean. Don't hesitate to leave a comment below. So with making the boat winter ready, it's always a bit of a question, like is it actually going to freeze or snow, or is there going to be ice? But this year there was a lot of snow, like really a lot, and we had a high pressure area that kept like pretty steady. So we had a lot of northerly winds, and it was really quite cold for quite extended period of time. And thus I was very happy that I protected the boat till for freezing, because in the end it froze over. Yes, it's freezing again. Beautiful ice. Ik vind het eng. Kun je overal schaatsen? Volgens mij kun je overal schaatsen. This was actually at the bow.
of the ship. And yes, there is ice. So there you have it. Still planning to go on a big trip today. In real life, this is 1115 days from now. We are sailing to learn how well the boat is prepared for sails. And one of the things that we learned was that if you're sailing with a 6 or 7 bow 4, not all the drawers and stuff stays in place. So next episode is about drilling holes in the interior, and quite some holes actually, to fix that issue. Hope to see you then. Hope you enjoyed this episode. Don't hesitate to leave a like or to leave a comment below. I really like that as well. And if you want to follow us on this 1115 days adventure, don't hesitate to hit subscribe, because yeah, it's gonna take a bit, but we are going steadily towards our goal. And we're prepping the boat, we're prepping ourselves, and we are in for some adventure. So follow us and we'll take you along. Cheers all! No way back now.